Now, let's look at the famous ecotourism of Medicare and Medicare Center. Canyon Ranch, located in Massachusetts and Arizona in the United States of America. Chibasome, located in Thailand. Chibasome is very famous medical tour. Third, Raffaelli Clinic, located in Swiss. There is an anti-aging clinic center in Swiss, Raffaelli Clinic Center. The last, Palm Springs, USA, located in California. There is anti-aging is very famous Palm Spring, in the Palm Spring. Now I will introduce the traditional and Korean wood house, Hano. That is Hano in Korean. Especially we use the pine trees because pine tree is very strong and everlasting. The shape of the house is very curved and cozy house. Let's look at the brick, okay? Pine brick. Block. And next, that is the polycarbonate of dream house. Okay, we built the dream house using polycarbonate. That is 16 storage bed. 16 storage bed in Japan. Okay. Height. This is gold mushroom and rattles, horticultural crops. horticultural crops, 원예 작물. In the dream house, there is a light application camera. Light application camera function to check the climate and environmental factors such as climate, humid, soil pH, and so on. Yeah, this is the light amplification camera. Okay. Method is passive. Distance is far away, 3 kilometers away. Okay. Yeah. The light amplification camera has many advantages. Yeah. Let's compare with day. Day with night. Night is similar to day, almost the same brightness. Okay. We can use this camera application as a watchdog, school, street, house, or plant factory. Okay, we can use this camera in the plant factory as an industrial use. And that's as a military use and disaster prevention and as an exploration.
and so on. Now let's consider the robot in the vertical farm. Farming robot. This is the farming robot drafter. Dr. Im, he designed the robot. Up and down, right, left to the left direction, to the right direction. Okay. 상당히 중요한 부분을 차지하고 가죠. 이 부분이 우리 영농에. 이 파밍 로봇의 역할이 뭐예요? 이게 이제 영농을 다 합니다, 로봇이. 제가 좀 설명드리면요. 그 로봇이 첨단에서 스프라시를 현재 저희가 구상하는 것은 다량이라는 것입니다. 다량 재배라는 것인데 사람이 그 다량 재배할 수가 없고 특히 이게 버티컬 타입은 사람이 오르락내리락 할 수가 없는 구조여서 자동화를 해야 되는데 그다음에 저런 천연재료의 그 큰 핵심은 무균이라는 그 환경을 구축해야 됩니다. 그래서 저 로봇 자동화가 중요한 일입니다. 저 로봇이 주로 하는 일은 이 채소들의 피킹, 이런 배치 작업뿐만 아니라 재배된 배양된 끝나는 것을 꺼낸다든지 이런 축출하는 작업에 자동화하는 쪽이 핵심이 되고요. 그다음에 이 채소 상태 또는 배양된 상태의 모니터링이 필요한데 그 많은 것을 사람이 할 수 없기 때문에 로봇이 데이터베이스화해서 하는데 그런 용도를 쓰게 됩니다. это полужелтые такие, это все это людей не может там проверять. Поэтому этот автоматически, этот робот это снимает. Потом цвет, когда передаст, потом дата, анализ будет. Там сейчас надо что? Удобрение надо. Там азот. Почему желтые? Потом лечение будет. информация. 그 다음에 그 식물 박사나 의료 박사가 그렇게 일반 대중한테 많이 생길 수가 없기 때문에 그분들이 모니터링을 해야 되는데 세계 어느 지역에서도 스마트폰과 같은 IT를 이용해서 재배 현황을 명확하게 체킹할 수 있기 때문에 꼭 저 로봇이 필요한 것입니다. Когда, состояние, там воду не хватает, солнца не хватает, такое состояние, все передаст, потом анализ будет, потом сказать, давай там надо налить, азот, давай азот, удобрение азот, еще там другие. 우리 생산을 갖다 여기서 한국에서 하는 근데 그 추가적으로 말씀드리면 현대 저 로봇 같은 경우는 저 같은 30년 전에 이미 현대자동, 기아 자동차 쓰고 로봇 개발을 해왔던 상황이고 기술적으로 봤을 때는 автомобильный это заводе, это 30 лет он работает. Но это система, автомобильный это система, это использовался это растение. Программный продукт пишут здесь, да? 프로그램을 갖다 한국에서 기획을 하고 한국에서 제작을 하니까. 기본적으로 이렇게 하고 있는 겁니다. 예, 기술적 요소가 많습니다. 저 식물 공장에 들어간 로봇은. Разные вещи, да, особенно это большинство здесь это происходит. Dr. Lim has many patents. That is the patent. Да, это скрас, который можно, там это без этой вибрации.
тоже можно там, без прибавить туда, что так не можно. Тоже это там это чудесная работа, рабочий там это чудесная работа внутри. Когда растение там человек, туда что там трудно идти, поэтому линия делать, а потом это через это через это чудесная работа, туда что можно, а потом это закрыто там система технологии есть. Это температура, это влагение, это воздух, это контроль, это система есть. Это скоростный, это высокоскоростный, это без радио, высокоскоростный, это передача, это когда снимать, когда передача, это как это видео, материал. А потом это раз там будет поставить магнит. 제가 좀 더 설명드릴게요. Магнит тоже там поставить. Но LED тоже лампа есть, такие роботы тоже автоматически, это контроль система есть. Остальные там дата, экзамены это дата. Можно тоже там сохранить, это уничтожать. Вот так это можно. 자석차타는 제가 좀 부가자라면요. 이 채소들의 기본적인 특징이 땅에 박혀서 있는 것인데 저희 층으로 가게 되면 그런 특성이 없어지거든요. 그래서 이 배양을 할 때는 자유스럽게 이동이 되지만 한번 이렇게 배양할 때 딱 되면 고정이 되어야 하는 특성을 가져야 되는데 거기에 그 우리나라에서 그 나사에 판매가 된 자석 차탁일 수 있어요. 인공이 저 우주선에 이렇게 락이 아니라 자석의 힘으로 떨어지고 하는 특수 기능이 있습니다. 식물공제에 그걸 구현을 하는 것입니다. НАСА тоже какой-то пользовался, без ручной, когда это, плюс, друг друга этот, как это, друг друга там это, уходит на друга, отталкивает, когда отталкивает, их не будет, там технология, отталкивает это без ручной, там где надо ставить, куда надо ходить, они сами это управляют, без ручной, вот так он вообще. Shall we look into the business purpose? Using LED and rubber, we can make the vertical farm. And also, we can imagine culturenomics, such as storytelling and farming business plan. We can plan the gene therapy. My last goal is gene therapy. And also, we can make an eco-science village, such as agritainment and ubiquitous city. And also, eco-tourism and edu and green tourism, we can imagine. And next time, we can build the ecopolis. That is a slow city in Korean, well-being city or town, such as digital farmland city. Nowadays, in Korea, there are so many digital farmlands is being built, and I will build the Rojas Garden City design. Rojas Garden City design is my goal. Rojas means lifestyle of health and sustainability. Rojas is a very popular word nowadays. And next, I will build the edu science village and space design, eco technology. We have many eco technologies, patents, and many experts. So we can design the social designers village, such as green urban and new city plan. And also we can make the multi-theme park and entertainment city, fusion design, using fusion design. And our goal is to
create value creative strategy. We can also use multi-sensory design. Multi-sensory design is very important and very famous to the design science nowadays. Also, I planned Brunei Healing Roasland and Korean companies. Now we are running the company. 5 factories located in Dangjin City, South Chungnam Province. 5 companies, VCL company making a robot, 3 company, and Jarimoa, and Wintech Energy Company, Il진에코 Company. There are 5 companies in Dangjin City, South Chungnam Province. And next, Gapyeong Green Farm. I planned the Gapyeong Green Farmland. KBS Broadcasting Media Center will be located at the Gapyeong Green Farmland. And also, we will grow the Greyhound Museum. And also, I will run the SNS채널. Okay, I will SNS채널 papers after presentation. I will give you. Okay, you can check the using the internet. You can use the SNS채널 all the time, and daily 중앙 daily newspaper and SBS broadcasting, mail daily economic papers. And also, Yeonhaeju, Korean village. My senior lived in Yeonhaeju, in senior. So I built the Hasan City and Eco and Editor village year-round farming land. And also, I'm the president of Kesan Organic Arts Village. There are 80 family members. I planned anti-aging mushroom town, especially molecular breeding and molecular food, molecular farming, and gene therapy. What do you think of the first phase and the second phase? Maybe I think the age is about 10 years difference. Yeah. If we have molecular halal food or molecular food, we will be younger and younger every day. About 10 years ago, we can back to the That is the healing Roasland. Food eating is very important. Yes. I will introduce 5 factories in detail. There is 5 factories in Dangjin City, Chungnam South Province. VCL Electronics Company, President Im Hyung-jun, and also Jarimoa. 우리 director, main head director is 최덕수, Jarimoa. Jarimoa is responsible for horticultural soil of vertical farm, agricultural light amplification, camera, and Korean style wood house. I introduced to you pine trees, and also 3 company, and next Wintech Energy Company. Wintech Energy Company is responsible for the renewable wind power generation and sea wind power plant. Next, Il진에코 Company. I built the Il진에코 Company, especially manufacture the LED
especially crops to grow. Culture crop LED manufacture. Also, I specialized in horticultural science, vegetables and pomology, so I can specialize in photoperiodism and photogenesis and photosynthesis. With 5 companies, another joint projects are Sampo District, Gapyeong Green Farmland, Daesan Organic Arts Village. I designed and planned, is being built now. Yeah, that is the industrial complex, civil engineering land draft. 5 companies is located in that area. Now, business vision, I will tell you the business vision and value-centered integration effect. Let's check the LED. There is a vertical farm and mushroom farm, fishery farm. To build those farms, we have to prepare the LED and robot automatically control the system robot, AI. Do you know the AI robot? Artificial intelligence robot. Yeah. And also, I will make the multifunctional space design and new functionalism. New functionalism is very popular in the world nowadays. In the future, more popular and more popular. Yeah. And also, I planned the ubiquitous medical tourism. Ubiquitous medical tourism is very important, such as halal food, gene therapy, food therapy is very important to the medical tourism. We have to use the gene therapy. Yeah, okay. And also, FTA is food crisis war is increasing nowadays, so we have to prepare that. Also, according to the Greenland, the climate circumstances, we have to prepare the food crisis war. And we can imagine several effects according to molecular farming. Using Eco3 and human-centered color is LED color and art therapy we can imagine. Also, emotional effect, intellectual effect, physical effect, social effect is connected with together, and also we can make the halal food, such as multi-sensory design plan. Okay, next. Let's imagine the green space design. Green space design. In the green space design, we can imagine spirituality in clinic practice and human-centered color and pro-environmental imaging effect. And this is the horticultural therapy in short. In the hospital and clinic center, there is a popular more than old days. Yeah. What is this? Hospital or hotel? That is the hospital. That is not the hotel. Okay. Yeah, that is not the hotel. Yeah. Just
Mayo Clinic Center, hospital, yeah, for the anti-aging or to cure, to prepare the horticultural therapy. Second, Dana Palmer Cancer Institute, cancer hospital. And next, Hillman Cancer Center, yeah. To care for the cancer, the patient is living in the hospital. The creation of an agriculture-oriented dream society. This building is the open vertical farm, but that is not genuine. Because of the openness. Openness is not economical. So I planned closed LED vertical farm. That is the Kesan Organic Arts Village I built. President of Kesan Arts Village. Using LED lighting and robot skills, we can build the vertical farm and globalization of eco world platform. Yeah, many storage bed to grow crops, mushroom and vegetable crops. Yeah, green building. This picture is the Asodome plant in Japan. I pictured with Professor Kim. Professor Kim. I have been there 3 years ago with Professor Kim, but this plant factory is not economical because of openness. Openness is not economical. I planned the closed vertical farm. Closed vertical farm is very important. Okay, now let's check the vegetables, horticultural vegetables. According to the color right, the function of light is different, such as dark red light, blue light, green light, yellow light. Yellow light can kill the insect control. Okay, next. Yeah. This is that is the home style plant factory, but portable. It's very small. But this building is the plant factory, vertical farm in the U.S., located in the U.S., United States of America. But that is not economical, I think, because openness. That building is also openness. Openness is not economical. Closed vertical farm is very important and very economical to us. And next, let's imagine the molecular plant breeding and medical farming, molecular food therapy, halal food, gene and color therapy. Our last goal is anti-aging. According to the light to grow plant, invisible light, according to the invisible light, visible light, red light, we can use the light.
for the photosynthesis. 렌겐 돌이 있어요. 우크라이나 땅에 we can call visible light is blue color and red light is 300 or 680 frequency nanometer is very important to grow plants. Okay. Next. There is a small glass house, such as dream house, but that is not economical because not storage bed, not economical style. Because of energy saving problems, that is not economical also. This factory is not good, I think, because the red light, especially LED light, a light emitting diode, only use the red light and violet light to the increase photosynthesis of the plant. We have to use the mixed color. We have to use the mixed color, such as visible light, invisible light, red light, yellow light, such as daylight is very good, excellent. We have to, yes. Daylight is the best condition to grow the crops. Okay. We have to prepare the daylight condition. At that point, we have to use the LED, and also we have to use the robot skills to compensate the pro-environmental conditions. This is not economical because they used just fluorescent lamp. That is economical. Okay, next. Last thing, okay. We have to Medical and Medicare Center. That is the Hano draft. What do you think of this fruit? Can you imagine the fruit? Ginseng berry, okay? Ginseng, Korean ginseng is very famous in Korea. Ginseng berry is the top ginseng. Also, ginseng berry has many saponins. Do you know the saponin? Saponin shots. We can use the saponin shots to the cancer patient in the hospital. Yeah. Ginseng berry is important to the food, especially halal food and food therapy. And this is the gold mushroom. Okay. To the diet or insulin. Do you know insulin? Yeah. Insulin decreasing. Yeah. Okay. Okay, thank you for listening. Okay. 저기 그뭐 좀 여쭤보실 말씀. Какой вопрос есть, это вопрос
Корея это у вас это все сейчас сколько времени здесь в Корее это у вас 이런 그 기술이 그 대한민국에 접목이 돼서 일한 지가 좀 얼마나 됐냐고. 3 years ago. Yeah, I studied. 드리보다 보세요. уже хороший результат. 어떤 이 데이터가 있습니까? Yes, I have studied during 20 years. I specialized vegetables, horticultural crops, and especially photosynthesis, photoperiodism. Yeah. Сейчас у вас мне очень нравится то, что она широко многих областях можно использовать. 그러니까 그 본인이 이제 듣고 나서 굉장히 놀라운 걸 금치 못했다고 합니다. 그래서 이걸 갖다가 여기서 자기네 국가에, 키르기스탄에 어떤 대량으로 이렇게 보급할 수 있는 그 체계가 좀 가져졌으면 좋겠다. 대량 한 지역에 국한하지 않고 데이터가 있으니까 이제 뭐 7개 주, 7개 주에다가 대량 보급을 했으면 좋겠다. 뭐 이렇게 얘기하는 겁니다. давно искал сысканных технологий в Корее, потому что много слышал, что 특히 그 농업 그 기술 부분에 대해 있어서는 그 한국이 굉장히 앞서 있다는 얘기도 들었고 이러한 뭐 신기술도 본인도 찾고 있었습니다. я хотел бы в Кыргызстане начать. 그래서 그 같은 키르기스탄의 그 미래 장래에 이걸 반드시 도입을 하고 싶습니다. 그것을 이렇게 저희가 내년 봄에 모든 게 완성이 되니까 1년 주의력을 그때 키르기스탄하고 연해주에 들어갔으면 하는 거죠. 연해주. 그 전에 보여드릴게요. 올 7월부터 볼 수 있어요. Yeah, you can see the vertical farm in July this year. 7월, July. 앉으시죠. 농업을 이걸 이제 이 나라가 실시하든지 하자면 어디서든 스타트 자금 어떻게 마련돼서 시작하는 자금 저희가 준비가 돼요. 그렇게 되면 캐파가 어느 정도 있습니까? 요거는 5개 회사를 100억을 충남경제진흥원에서 받아갖고 정부 과제로요. 그 얘기를 꼭 전해주시면 돼요. 지금 100억을 5개 회사가요. 당진에서 100개 회사가 한 회사당 20억씩 정도 배정을 받아서 100억 정도 받아가지고 우리가 지금 이걸 준비하고 있습니다. 당진에서요. 그 5개 충남경제진흥원에서요. 5개 회사가 20억씩 각각 20억씩 해서 100억을 받아가지고 현재 추진하고 있습니다. 당진에서요 하고 있습니다. Они сейчас корпорации, корпорации. Корпорация это $2 миллиона, общее, если $1 이 부분은 이제 우리 한국 사람들한테 필요한 사항을 몇 가지만 전달드리겠습니다. 러시아 농민부에서 자금이 러시아 같은 경우는 국가에서 기관에서 보유한 보조 자금들은 상당히 많이 있어요. 많이 있는데 예를 들면 러시아에서 농업을 펼쳐서 자기 농민들이 자기 나라 사람들이 농업을 해가지고 그 농업 일지를 써서 그거를 다시 국가에다가 보고를 해가지고 그 자금을 또 받아내야 되는데 농업을 하는 사람이 없어요. 아시겠죠? 그러니까 국가에서 자금을 받아서 쓸 사람들이 필요한데 받아서 쓸 사람이 없어요. 이건 이제 우리나라 사람들이 참고로 잘 알아요. 왜냐하면 자금 활용을 잘 해야 되니까. 그 나라가 농업을 짓더라도 자금 활용을 해야 되는데 그렇게 되면
이제 그 자금 활용할 그 사항에서 가장 비료랑 그린낸 이쪽으로 오시죠. 중요한 부분이 뭐냐면 러시아 쪽에서 여기 우리를 바란스를 맞춰줄 만한 회계사 그거는 의논을 하시자고. 변호사 아니, 이게 필요하지. 여기 질문 사항이 있답니다. 질문 상관 очень интересное предложение. 일단 그 놀라운 자체입니다. 본인 봤을 때는. У нас в России, в Москве в частности, в Подмосковье очень климат достаточно суровый. 이제 모스크바 같은 경우에는 이제 이 어떤 뭐 이걸 갖다 그 생육하기에는 좋은 환경을 가지고 있다고 생각합니다. Но я вижу вот применение этого процесса. Вы указали здесь центры реабилитации. Можно это применять в домах престарелых. У нас это сейчас программа развивается. 지금 이제 도심 속에서 이런 그 여러 가지 작물들을 생산할 수 있는 게 굉장히 흥미롭고, 그러면 이제 도심 속에서 예를 들어서 모스크바라는 그 도심 속에서 이 부분을 도입을 해서 적용을 시킬 수 있는 방법이 있다면 참으로 좋다라고 그렇게 생각합니다. Ваша технология позволяет собирать и кушать в течение года в тех же домах престарелых. Ну, есть у нас такие локальные центры, мы начинаем только развивать. И это очень интересно будет иметь на столах у пожилых тех же людей или... 그래서 뭐 일단 이제 모스크바에 있는 식물원을 통해서 이 대항을 좀 해보고 어떤 그 실질적인 뭐 효과가 있다면 일반 가정에도 생산을 해서 그 좋은 그 야채라든가 과일들을 먹을 수 있는 이런 거가 도입을 시켰으면 좋겠다 이렇게 하네요. 가능합니다. 내년 봄쯤에 저희가 모든 게 완성이 되면은 내년 중간에 У нас государство выделяет земли, и тогда можно будет рассчитать или выдать, пожалуйста, 그러면 이제 뭐 정부에서 농업부에서 이 땅을 예를 들어 땅을 갖다 제공을 해주면 생산을 해서 뭐 도시라든가 이런 데 공급을 해줄 수가 있는지 가능하죠. можно, да? Да. Но это очень актуально, конечно, для России в связи с этими санкциями, которые видны в России. 왜 지금 이제 식물에 대해서 관심이 많냐면 아시다시피 이제 그 유럽하고 미국이 뭐 야채, 과일, 육류라든가 과일, 야채 이런 부분이 과일, 야채, 채소 똑같은 얘기죠. 이런 부분이 지금 이제 그 공세 조치가 돼 있어가지고 절대 부족하답니다. 야채, 과일. 알고 있습니다. 네, 절대 부족하기 때문에 이 타임에 맞춰가지고 이게 보급이 된다면 상당히 좋다 이렇게 말씀하십니다. У нас сейчас назначен новый министр сельского хозяйства. 지금 이제 농업부 장관이 이번에 또 새로 교체가 됐고, который, в общем-то, специализировался Ставропольский край, Краснодарский край, у нас житница считается. 그래서 각 지역마다 он был губернатором Краснодарского края, его поставили сейчас на Министерство сельского хозяйства. Вот. Он очень серьезно поднял регион, но там у нас тепло. 크라스노야스크라는 그 지역 쪽에 특별히 농업부 장관이 그쪽을 그 양성화를 시킬 이런 그 기획을 좀 하고 계십니다. Он очень перспективно мыслящий человек, государственный человек, для которого будут интересны современные технологии, тем более роботы здесь работают, количество людей уменьшается и круглогодичный сбор. Я думаю, это интересно. Соответствующий отделом министерства я представлю эту информацию, это, думаю, заинтересуется. 또 뭐 이렇게 그 작은 공간에 또 뭐 그 버티칼로 좀 이제 그 농사를 또 지을 수 있고
특히 뭐 이제 로봇을 갖다가 도입을 해서 농사를 갖다가 기계적으로 지을 수 있다는 것은 굉장히 흥미롭고 러시아에서 굉장히 필요한 부분이 아닌가 이렇게 또 생각을 합니다. Конечно, и еще один аспект. У нас нет таких специализированных ферм по выращиванию больших. Нету. По обеспечению таких больших городов, как Москва, в частности, вот, чтобы полностью автоматизировано. Нету сейчас в Москве. 좀 이제 간단하게 말씀드리면 모스크바 같은 경우에는 이런 그 대형 쉽게 말해서 그 도심에 공급할 수 있는 야채 공급 시스템, 그러니까 시스템이 준비가 전혀 안 돼 있는 상태입니다. Но у нас в Подмосковье в том числе и строятся экологически чистые города, ну, микрорайоны, где живут богатые люди, в том числе. 예를 들어가지고 이제 이 재배하기 좋은 곳이나 예를 들어가지고 이걸 그러니까 사 먹을 수 있는 층들이 밀집돼 있는 지역에 как вариант, 좀큰 ваше предложение. 식물 공장을 도입을 해서 Я предложу 운영하면 좋을 것 같다 이렇게 생각합니다. бизнесменам, которые организуют этот процесс. Это очень интересно. 그리고 이제 이 투자자들, 이제 러시아에 있는 투자자들에게도 이런 부분을 제시하면 굉장히 흥미를 가질 것 같습니다. 그래서 저희 입장에서는 이렇게 했으면 좋겠어요. 저희 한국에 있는 우리 교수님들, 저희 대학에 거기서 배워주는 학생들이나 와서 배워가지고 저희가 가르쳐서 서로 교환해서 기술을 보급시키고 배워서 이렇게 오고 했으면 좋겠어요. Но он предлагал этот студентский этап, Студенческий обмен. Да. Тоже, могу когда здесь все это профессор здесь сидят, но можно там обмен этот обучение, такой технологию можно. 그리고 추후에 일정을 한번 잡아서 넉넉하게 저희 대학 강당에서 когда время будет, там это университет, можно там лекции читать еще. А вопрос такой, какой материал используется здесь? Это гидропоника, да? Ну вот здесь вот земля, это метод гидропоники, нет? Выращивают. Не знаю. Это земля, какой земля, так спрашивают, да? Гидропоника есть. Когда когда листья, когда падает, там сосревает, это потом такой перемешивается, да? 그러니까 여기에 사용되는 식물을 갖다가 생산하는데 사용되는 토양 어떤 토양을 사용하는지. 물이 있습니다. 거기에 물하고 영양소를 충분히. 물은 이제 일반 물이 아니고. 아니죠, 일반 물이 아닙니다. Там это технология есть, там это вода не простой вода говорит. Там что-то там это гидропоника. Гидропоника, да. Такой это вода, такие вода и это земля тоже. Гидро это вода. Поника это. Поника это смесь некая. Да, смешанная так. Смешанная земля с водой. Гидропоника. Да, вот так. Дальше. Какой вопрос? Уже вопрос уже я получил обучение, программное обучение, можно 일단 본인께서 이제 이런 학생들을 학생들을 보내서 교육을 통해서 보급하는 데 아주 관심이 많습니다. 짧은 기간에 머지않아서 다시 미팅을 공식적으로 한번 대학 강당에서 갖고 이렇게 서명식을 서로 교훈식을 해서 공식적으로. Но это следующий раз, когда это университет, когда не обмен, когда это можно это еще освобождать, да, это можно это лекция, как они читать для вас. И это тоже подписание, там можно тоже только подписание, через подписание, а можно еще там второй этап, это сотрудничество можно делать. 그러면 그걸 좀 이제 구체화를 좀 시키는 거 아니에요? 학생 특히 학생 그 구체화를 해서 스튜던트 앞에 좀 интересно. Хорошо. Это следующий раз, да? Очень интересно.
우리 별도로 좀 강의는 잠깐 그 설명을 좀 하시거든요. 인사를 그 영어로 해야 돼? 아니 그냥 한국말 했어요. 한국말. 나는 영어로 준비를 해봤는데 보니까 전부 무슨 영어를 안 하신 거예요. 예, 한국말로 하셔도 어차피 번역하시니까. 번역을 해주면 돼요. 예, 한국말로 해주시는 게 있습니다. 그렇게 더 낫겠어요? 예. 아니면 편하신 걸로. 영어가 편하면 영어로 해드릴게요. Ну ты что, если будешь переводить? 예, 한국말. 한번에도 예, 편하겠어요? 예. 아니 안 보니까. 아니 내가 영어 좀 하시는데 좀 짧아요. 짧다고. 그러니까. 그래서 그런 거예요. 저뭐 영어가 좀 편할 수도 있고 저한테는 그런데 일단 잠깐 뭐 섞어서 이렇게 하셔도 예, 예. Good morning. Welcome to Korea. Thank you. I'm professor at the University of Catholic University of Korea. Nice. So my major is environmental engineering.